Kuchokera apa kufika apa kudzera njira zokwiya kwambiri ndikuonesani mmene mungapangire clear space ya PC yanu posadirira ngini zanu zofunikira monga pic, documents and videos, ndipo zithandiza kupanga computer yanu kukhala fast. Khulupileni izi sizoyenera kuphonyedwa chifukwa ndiye ngini za nyoooooo. Choyambirira tizapita pa Windows Start menu. Tiyabira Windows Start menu tizapanga pa search, ndikuzapanga search %temp ndiya just type. Komano upanga percent timapanga shift ndikuzapanga 5. Shift ndi 5 uphatikiza kuti tipange percent. Ndiye tikapanga percent 10% tizapanga enter. Ndiye tikabwesa enter tizabwesa ma cache files onse mu Windows mwanu. Onse zimafiles zonse zosafunikira ndi dump files zonse zosafunikira zimene zizi mukuziona zonsezi. Ndeno tipanga click left click panga select zonse panga click down mpaka na uzapanga click delete button. Tikuzapanga delete ipanga delete. Kenaka zaonesa you bring a notification kuti you need to provide administration permission to delete this file. Then if you do that, you just click on do this for current items. Mumapanga skip for this message zofunikira. Those are on my important items in your computers mene zizofunikira zina zizofunikira. Kenaka tizapita so pa home screen, ndikapanga so pa window, ndikapanga search. This time around tisipanga search kuti run. Then tipanga enter. And then ibwesa kuti tige the words that I want to put inside. Kenaka tizalemba temp opanda ma percentage kenaka kuzapanga okay. Then ibwesa some files osafunikira am PC mwatu. Then we just click all and hit delete. Then yes, let's do this to all current items. Panga check and then skip to leave behind all the important files. Kenaka delete zosala ziso the important files in our computer. We can then proceed pakupita ku Windows kupita local disk C drive and then going Windows. Kenaka tisaka kuma S, then we scroll down kupita ku S, then tipita software distribution and then click tipita kuma downloads kuti tipange delete ma Windows updates akalekale amene ayosafunikira zima updates zakalekale za Windows, and then we select all the files and then hit delete. So we just wait and then it will come. Tabanga left click, then we will just wait for it to load, and then when you do left click we just hit delete. And this will banga delete. Just wait a bit, then zimaliza. Yeah. Once again tivira super home screen ndukapanga search kuti run kachikenaso, then we click enter. So ikapanga enter mauti tempo tipanga delete. Kenaka kuzalemba prefetch. This time we write prefetch zamanga okay, and then it will bring you don't currently have permission chenchana osaopa osadaba kungopanga continue kuti delete zinaso zosafunikira ndezi ma files zonsezi mukuziona zosafunikiraso. And then tingopanga click zonsezi selecting zonse pakana tifika pansi zonsezi zosafunikira zimene zoti Windows yayo zakalekale, and then tipanga delete. Then just confirm yes, and then you just wait for it to delete or into the recycle bin. Yeah. And then method yomaliza disk cleanup tivita ku search kapanga so search disk ibwelesa kuti free up disk space by deleting unnecessary files. Ndipanga click pamene popo, and then ibwelesa select the drive C drive panga okay, and then ibwelesa ma files also mane tufuna panga click osafunikira, and then we just click also osafunikira o recycle bin zonsezi zosafunikira zambiri, then clean up system files, and then ibwelesa so kuti C drive, and then you just click okay, and then we just wait for it to load. Ikaloda ibwelesa so the same mene nabwesera kumambiriro muja, and then we just click zonse sakufunazo temporary files thumbnails zonsezi zosafunikira check disk zambiri zosafunikira, and then
see kuti now my space yapangidwa create 940 MBs, and then just click delete files. Just wait. This will depend on the PC that you have. Imene ili yamphamvu zichita changu, komano if yours is small, komanso kuti imene ili RAM yochepa zitenga nthawi yayitali, komano mine is strong, so just wait ma seconds ochepa chabe. Some might find this kukhala kuti 1 hour ikupangabe deleting, so we just wait.